Hey guys, so today we will do A2 Sprechen erzählen Sie etwas über Ihr Leben. So you will get a card like this and you have to describe about your life and you have to mention these 4 points. So I'm giving one example. You also have to try to make like this. Ich mache gern im Frühsommer Urlaub, weil es die beste Jahreszeit ist. Auch das Wetter ist mild, angenehm. Ich fahre gern mit meinen Freunden, weil es viel Spaß macht. Wir fahren ans Meer oder in die Berge. Manchmal fahren wir mit der S-Bahn oder mit dem Bus, obwohl es nicht bequem ist, aber es kostet nicht viel Geld. So you have to use A2 grammar. Try to use A2 connectors because you have to show your A2 level. Next card. Was sind Ihre Pläne? Weiterlernen, Beruf, andere Pläne, Familie. Ich bin eine Studentin, deshalb möchte ich eine Ausbildung machen. Es dauert nur 3 Jahre. In der Zukunft möchte ich als Lehrerin arbeiten, weil ich gern unterrichte. Nächstes Jahr heirate ich vielleicht und nach Spanien fliegen. Deshalb muss ich Spanisch lernen. So you can add more lines that what are your further plans? That's all guys. I hope you like this video. If you like this video then please like, subscribe and share. Bistan and cheers. See you and bye.